So good evening students. Today we'll see the current affairs analysis dated from 20th July 2022. The first news related to Myanmar, Mizoram issues as well as central government and then Myanmar issue. So mainly we will see out of the concept. So there is a like Myanmar there is a government 2015 there is a democratic government came under the leadership of Aung San Suu Kyi. But so she is not the president. She is a de facto leader at the time. Democratic government first time happened after the beginning of the constitution, inception of the constitution, new constitution. So in the election process மூலமா elect பண்ணப்பட்டு but 2017 I hope so இல்லனா 19 இருக்கும் 2019 yeah there's again election happened after 4 years. ஸோ இந்த எலெக்ஷனில் திருப்பியும் ஆங் சாங் சுகி தான் ஜெயித்தாங்க. அப்போ அவங்களுக்கு பிரசிடெண்ட் ஆக முடியாது பிகாஸ் ஷீ இஸ் லைக் அவங்களோட ஹஸ்பண்ட் வந்து ஃபாரினர் அப்படின்றதுனால ஷி கான் பிகம் தி பிரசிடெண்ட், த ப்ரீமியர் ஹெட் ஆக முடியாது. ஸோ வாட் தே லைக் ஷி வில் மேக் அனதர் பர்சன்ஸ் அஸ் அ லீடர் அண்ட் ஷி வில் ஆக்ட் அஸ் அ டிஃபேக்டோ லீடர். 2019 இவங்க தான் பாப்புலாரிட்டி அடிப்படையில் ஜெயித்தாங்க. ஸோ மிலிட்ரி வந்து அதை ஏற்றுக்கலை. தெர் இஸ் அ Junta regime, that is military government. The military government finally taken control. Military has taken control. So they rejected the election. So election la nare kularpadi nadandirukku அப்படின்றதனால military control. So அதில இருந்து we know that there is a Rohingya issue. So Aung San Suu Kyi இருக்கும்போதும் இந்த issues இருந்துச்சு. Rohingya is a Muslim group. They are not a part of Myanmar. Stateless people. ஸோ இவங்க வந்து ஸ்டேட்லெஸ், தே ஆர் நாட் ரெகக்னைஸ்ட் அஸ் அ சிட்டிசன்ஷிப் ஆஃப் மியான்மர். ஸோ ராக்கைன் ஸ்டேட்டில் பெங்களாதேஷ் பார்டரில் வருவாங்க. ஸோ இவங்க நிறைய பேர் மைக்ரேட்டட் ஆகி த க்ரஷிங் ஆஃப் மியான்மர் கவர்மெண்ட். ஸோ தே லெஃப்ட் அண்ட் தென் மிலிட்ரி வந்ததுக்கப்புறம் இதுக்கு அதிகமான படுகொலைகள் எல்லாம் நடந்துச்சு. ஸோ தே லெஃப்ட், லாட் ஆஃப் பீப்புள் வெண்ட் ஃப்ரம் த ரோஹிங்கியா, த ராக்கைன் ஸ்டேட்லேருந்து வெளியில் வந்தாங்க. இந்தியாவுக்குள்ளாடி ஆல்ரெடி வி ஹேவிங் எ ஹியூஜ் பாப்புலேஷன். இந்த டைம் பீரியடில் இன்ஃப்ளெக்ஸ் நடந்தப்போ we never allowed even a single person. So anyway they settled in Bangladesh as well as different West Asian countries etc. இப்போ there is a group, another group called a Chin community. They are ethnically related to Mizo community in India. So நீங்கள் ஸ்ரீலங்கன் தமிழ்ஸ் ஆர் எத்னிக்கலி கனெக்டட் வித் தமிழ்நாடு அப்படி தமிழ் பீப்புள் அப்படின்றீங்கல்ல, அது மாதிரி மிசோ பீப்புளுக்கும் சின் பீப்புளுக்கும் தெர் இஸ் அ எத்னிக் கனெக்ஷன்ஸ், ட்ரெடிஷ்னல் கனெக்ஷன், ஹிஸ்டாரிக்கல் கனெக்ஷன். ஸோ இந்த பீப்புள் வந்து தே ஆர் அலோட் அஸ் அ சிட்டிசன்ஸ். இவங்க ஸ்டேட்லெஸ் பீப்புள் பட் தே ஆர் அலோட் அஸ் அ சிட்டிசன் ஆஃப் மியான்மர். பட் அவங்களும் வந்து சப்ரஸ் பண்ணப்படுறாங்க. ஸோ தே ஆர் மைனாரிட்டி இன் திஸ் ஏரியாஸ். ஸோ தே ஆர் டார்கெட்டட் by the army as well as democratic government also. So இவங்க வந்து என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா தனி ஸ்டேட் கேட்டுட்டு இருக்காங்க. whenever there is a like problem arise they will come to India and they will be safeguarded by the Mizo people. அது மாதிரி Mizo is demanding for secession is 1960 to 1980. now it is no more. Mizo National Front அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு party was created. It's not a party, it's a terrorist group. அப்படிதான் நம்ம நேம் பண்ணியிருக்கோம். It's a terrorist group. Mizo National Front னு பேரு. So they will do attacks in India. So Mizoramல they will do attacks against the central government as well as the state government. So அப்புறம் இவங்க இங்க இருந்து அட்டாக் பண்ணிட்டு they will go and settle in the Chin province of the Myanmar. So Chin leaders வந்து Chin community வந்து இவங்களுக்கு ப்ரொடெக்ஷன் கொடுக்குறாங்க. ஸோ ஃபைனலி 2015 democratic government came. So we made an agreement with the democratic government and an Operation Sunrise was launched. Operation Sunrise. So in the terrorist groups வந்து eliminate பண்றது. So Myanmar helped. There is Operation Sunrise 1 and 2. So Indian militaryயும் இந்தியாவோட அசாம் ரைஃபிள்ஸும் அப்புறம் மிசோரமோட லைக் ஆர்மியும் சேர்ந்து we made some operation to like counter to arrest these people and then kill. அரெஸ்ட் பண்ண முடியாதவங்கள ஷூட் அவுட் பண்ணுறதுக்கும் we made this operation and finally eradicated. So this problem over. And அந்த 2018 we signed an agreement with Myanmar, free passage. ஏன்னா இவங்க எத்தனிக்கலி கனெக்டட் இல்லையா,
Chin people and then Mizo. So trade related Myanmar border இருக்கக்கூடிய ஏரியால we allowed people to people connect. So people to people connect will come under which track? Track 3 diplomacy. So under international we will study there is a foreign policy, track 1, track 2, track 3. So track 1.5, track 2 and track 3. Track 3 அப்படினா the people of other country will do trade with people of our country. So அப்போ இந்தியன் மார்க்கெட்டில் அவங்களோட பொருளை கொண்டு விற்பாங்க. அது மாதிரி மிசோ மட்டும் இல்லை, நாகாலாந்து பார்டர் ஸ்டேட்ஸ் எல்லாமே அலோவ் பண்ணும் பை திஸ் அக்ரிமெண்ட், ஃப்ரீ பேசேஜ். அப்போ இந்த சின் கம்யூனிட்டி வந்து நிறைய இங்கே மைக்ரேட் ஆகுறாங்க. ஸோ இதை ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இதை எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணணும் அப்படின்றத சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து தெரிவிச்சிருக்காங்க. ஸோ தட்ஸ் வை, ஸோ வாட் தே ஹவ் டோல்ட், we have never signed the United Nations Convention on Refugees, 1951 convention, and we never signed the protocol made under this 1971 convention. So convention ala uruvakapatta rules ku we are not abide. So India is not a signatory of convention. Idu enna appadina refugees வந்து protection கொடுக்குறது. இப்போ தமிழ் ஈழம் people so who migrated from Sri Lanka to Tamil Nadu. So we are giving protection, முகாம் அமைச்சு அவங்களுக்கு ஃபுட் கொடுக்குறோம், அவங்களுக்கு வேலை வாய்ப்புகளுக்கான வாழ்விடங்கள் எல்லாம் கொடுக்குறோம். ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ரெஃப்யூஜிஸ். அசைலம் ஸ்டேட்டஸ் கொடுக்குறது. துன்புறுத்தப்படுறவங்க வர்றது பேர் அசைலம் கேட்டகரி. ரெஃப்யூஜிஸ் அப்படின்னா அகதிகளாக வர்றது. வென் தேர் இஸ் அ வார், யுக்ரைன்லேருந்து நிறைய அகதிகள் யூரோப்பியன் கண்ட்ரிஸ் போனாங்க ரீசென்ட்லி. ஸோ இந்த யுனைடெட் நேஷன் கன்வென்ஷனல் ரெஃப்யூஜிஸ் கன்வென்ஷனில் சைன் பண்ணவங்க எந்த ஒரு ரெஃப்யூஜியும் ஸ்டாப் பண்ண முடியாது. பட் வி நெவர் சைன்ட் இட். தட்ஸ் அ மெயின் திங். அந்த 1971 there is a rules also, non-refoulement அப்படின்னா ரெஃப்யூஜிஸை வந்து திருப்பி வித்தவுட் எனி டிஸ்பியூட் செட்டில்மெண்ட்ஸ் அவங்கள வந்து ஃபோர்ஸ் பண்ணி வெளியே அனுப்பக்கூடாது அப்படின்றது இதில் சைன் பண்ணாததுனால மிசோராம் அண்ட் தென் இந்தியா. ஸோ இந்தியன் கவர்மெண்ட் வந்து இந்த இதில் சைன் பண்ணாததுனால நோ நீட் டு கிவ் அசைலம் ஆர் ரெஃப்யூஜி வந்து ப்ரொடெக்ஷன் கொடுக்கணும்னு கிடையாது. ஸோ வி நீட் டு சென்ட் தம் அவுட், எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணுறதுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் கொடுத்துருங்க. நாட் ஒன்லி ஃபார் மிசோராம், நாகாலாந்து இந்த மாதிரியான ஸ்டேட்ஸுக்கு. ஸோ தட்ஸ் வை இட் கேம் இன் நியூஸ். ஜஸ்ட் கோ அண்ட் ரீட் அபவுட் தி article. Then the next news recently was in current issues, that is about the national emblem. So we will discuss according to the art and culture perspective. We won't go into the controversials. So national emblem was approved 26th Jan. When our new constitution came into inceptions, we started. So national emblem. National emblem, actually it was taken from the Varanasi. Ashoka period they have made long pillars in a one stone block. So they will make long pillars, and then adukku mela there is a inverted lotus petal will be there. So inverted lotus petal, adukku mela you have a circular shape bell structure la irukum. Adukula you have the chakra, and then you will have animal, that is bull, horse, elephant and lion. And then எல்லாத்துக்கு இடையிலயும் சக்கராஸ் இருக்கும். The 24 arm arms உள்ள சக்கரா இருக்கும். சரியா? So இதுக்கு மேல you will have a capital animal. So bull வந்து வைப்பாங்க. So bull, அப்புறம் elephant, lion was made in the Varanasi. So அது வந்து 4 lions facing back to back. ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது 3 தான் உங்களுக்கு தெரியும், பேக்கில் இருக்கிறது உங்களுக்கு தெரியாது. ஸோ தட்ஸ் வை. ஸோ இதில் லயன் கேபிட்டலில் இருந்தது தான் நம்ம நேஷ்னல் எம்ப்ளமாக எடுத்திருக்கோம். வி ஹாவ் ரிமூவ் திஸ் பார்ட். இந்த பார்ட்டை நம்ம ஆட் பண்ணோம். ஸோ ஆர்ட் அண்ட் கல்ச்சர் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல யூ ஹாவ் டு ஸ்டடி ஆல் தீஸ் திங்ஸ். இட் வாஸ் மேட் இன் அ சிங்கிள் ஸ்டோன் பாலிஷ்ட் ஒன். ஸோ இந்த டைம் பீரியடில் ஸ்டோன் ஆர்கிடெக்சரில் பில்லர்ஸ் மேட் பண்ணுற எம்ப்ளம்ஸ் இல்லை, ஆக்சுவலி அவங்களோட இன்ஸ்கிரிப்ஷன் பண்ணுறது, அவங்களோட வார் ஹிஸ்ட்ரி எல்லாம் இங்கே இன்ஸ்கிரைப் பண்ணுவாங்க. ஸோ இதெல்லாம் ஆக்சுவலாக பண்ணது ஈரானில் பண்ணாங்க. அதே மாதிரி
இந்தியாவில். ஈரானில் வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டோன்ஸில் பண்ணி செய்து இப்போ திருவள்ளுவர் ஸ்டாட்யூ எப்படி பண்ணமோ அதே மாடலில் we will make it. வாரணாசி இஸ் அ லயன் கேபிட்டல். ஸோ இதுக்கு மேலே இருக்கக்கூடியது லயனாக இருக்கும், அனிமல். இதே புல் கேபிட்டல் இருக்குது, யூ ஹேவிங் எலிஃபென்ட் எக்ஸெட்ரா எக்ஸெட்ரா. ஸோ தட்ஸ் ஆல். ஓகே, தட்ஸ் ஆல் அபவுட் திஸ் ஆர்டிக்கிள். அப்புறம் ஹார்ஸ் வந்து இந்த பிஹெச்எல் இருக்கு இல்லையா, புல், ஹார்ஸ், எலிஃபென்ட், லயன். ஸோ இது வந்து இட் இஸ் ரெப்ரசன்டிங் புத்தாஸ் லைஃப். தட் இஸ் அபவுட் புல் வந்து ஹார்ஸ் வந்து ரெனன்சியேஷன். ஸோ பிரின்ஸாக இருந்துட்டு அவர் வந்து பிரின்ஸ் அரண்மனையிலேருந்து துறந்த அந்த இது ரெனன்சியேஷன். அண்ட் தென் எலிஃபென்ட் மாயா குவீன். அவங்க வந்து கன்சீவாக இருக்கும்போது, குழந்தை பிறக்கும்போது, புத்தா பிறக்கும்போது எலிஃபென்ட்ஸ் வில் பி தேர் அண்ட் த லோட்டஸ் ஃப்ளவர் இஸ் அ சிம்பாலிக். அது மாதிரி லயன் வந்து என்லைட்மெண்ட், த சிம்பிள் ஆஃப் என்லைட்மெண்ட். அப்புறம் புல் வந்து புத்தாவோட பர்த் மந்த். ஸோ இதன் அடிப்படையில் தான், ஸோ இட்ஸ் வாஸ் ராசி பலன் சொல்லுவீங்க இல்லையா, அதான். ஸோ zodiac month, zodiac category, so zodiac sign. So that's all. So that if people have no need to go in the zodiac month alla neenga padikka venam. So you have to see the Varanasi capital and this capital, the pillars vandu over capital ku maarum. We have taken from the Varanasi. This will be the common சக்கரா. அப்புறம் இந்த புல், இந்த ரிங் வந்து காமனாக இருக்கும். இந்த பெட்டலும் வந்து ஷாஃப்ட்டும் வந்து காமனாக இருக்கும் எல்லா கேபிட்டல்லையும். அது மாதிரி இந்த சிம்பிள்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட். சரி, அப்புறம் சக்கரா ஃபார் டர்னிங் த வீல். So Dharma Chakra Parivartan. So when he made sermon, it was notified. So that's all. So idhula we having state emblem of India, Prohibition of Improper Use Act 2005, and the state emblem of India, Regulation of Use Rules 2007. So இதன் அடிப்படையில் யாராச்சும் இந்த எம்ப்ளம் வந்து இது ஆக்சுவலாக எங்கெல்லாம் பயன்படுத்துவாங்கன்னா பார்லமெண்ட் பில்டிங்ஸ், ராஷ்டிரபதி பவன், ஸோ இந்த மாதிரி கவர்மெண்ட் மிஷன்ஸ், தட் இஸ் ஸ்டேட் கவர்னர், அது மாதிரி ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சர், இந்த மாதிரியான இடங்களில் மட்டும்தான் இந்த எம்ப்ளம்ஸ் பயன்படுத்தப்படும். சிஎம் ஆஃபீஸர்ஸ் எக்ஸெட்ரா எக்ஸெட்ரா. ஸோ அதை தவிர்த்து நீங்கள் வேற எங்கேயாவது வச்சிங்க அப்படின்னா யூ கேன் பி டேக்கன். ஸோ வித்தவுட் permission you are doing, government order knowledge illama you are doing, then you can be arrested for 2 years and the fine will be there, 2000 rupees fine. It's very less, but the imprisonment is very high. So that's all about this current affairs. Then the next news about the startup where's data localization. So startup அப்படினா புதிய கம்பெனிஸ் உருவாகிறது. Startup culture. So data localization, so we will discuss. So startup, we having a huge startup entrepreneurs romba adhigam India பொறுத்த வரைக்கும். World level we are the third largest. So after US and China. அப்புறம் இம்பார்ட்டண்டா startups like unicorns is very high in India. Unicorns அப்படின்னா those who having more than 1 billion value of productions, அந்த கம்பெனியோட ஒர்த் வந்து 1 billion மேலே இருந்துச்சு அப்படின்னா. And then we are moving to the 5 trillion economy, so it will help. The startup ecosystem will help. So startup ஓட significance, ஏன் இந்தியாவில் வந்து startups அதிகம் அப்படின்றது we will discuss. And then we will see the data localization meaning. So 2021ல கிட்டத்தட்ட 23 billion dollars has brought in India in various projects, that is thousands plus deals la. 33 new startups were registered, startups were made unicorn status la. 1 billion mallet like value la marna startups வந்து 33. So it's very high in India. Plus 13 was registered in 2022. So இவங்களோட production is very high. And then நிறைய startups failure, Paytm, Zomato is also the failures of the startup. So anyway, we will discuss what are the significance in India. Startups வந்து இவ்வளவு develop ஆகிறதுக்கான reasons.
The first reason is we are providing incubations, innovation centers. IIT, so over IITs we having innovation and incubation centers. Adu poga cities we having incubation centers. Those who want to become a entrepreneur, so we will give the lab for those people. And then Startup India program 2016 initiate பண்ணிருக்கோம். And அடிப்படையில் legal framework is there, registration process, plus the government will help those people to make the prototypes and then patent rights வாங்குறதுக்கு அப்புறம் ஃபண்டிங் மெக்கானிசம்ஸ் வந்து கவர்மெண்ட் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க. அப்புறம் அட்டல் இனோவேஷன் மிஷன் மூலமாக இன்குபேஷன் மிஷன் மூலமாக அப்புறம் அட்டல் டிங்கரிங் லேப் மூலமாக ஸ்கூல்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹூ ஆர் லைக் those who having the innovative ideas, we will like harvest it. So by this lab, American incubation mission மூலமா we are providing again lab facilities வந்து provide பண்றோம், hi-fi lab facilities. அப்புறம் IIT students and engineering students are the most startup people இருக்காங்க இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும். IITs who are working in big giant companies like Google, Microsoft, etc. So those who have worked and then they came to India and they will start the startup. So alla unicorns மாறி இருக்காங்க. அதே மாதிரி corporate companies கூட we having a like agreements, MOUs. That is Google company வந்து கிட்டத்தட்ட 4,000க்கு மேல ஸ்டார்ட்அப்ஸ் வந்து ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ மென்டரிங் அண்ட் தென் கிவிங் டெக் சப்போர்ட் எக்ஸெட்ரா. அண்ட் தென் டாட்டா மோர் தேன் 20 பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் த கொலாபரேஷன்ஸ். அண்ட் தென் these are the significance why India would startups வந்து வளர்றதுக்கான reason comparing to the other developed countries like UK and other European countries. So we are in the third largest category. So that's the reason. And failures in India அதிகமாக இருக்கு. So anyway, so it will improve the job facilities and the productivity of India. So that's all. Then data localization is an issue for startup. That's why it came in news. So data localization அப்படின்னா இப்போ take Amazon company or any Google, Microsoft. So they are providing services in different countries. So they are taking datas. You having IDs with these big giants. So this datas, the critical datas, everything will be saved in USA or any other foreign countries. So data localization அப்படின்னா யூரோப்பியன் கவர்மெண்ட் தான் அதை ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியேட் பண்ணியிருக்காங்க. அப்படின்னா அவங்க கண்ட்ரியில் இப்போ இந்தியாவில் அமேசான் வாங்கக்கூடிய டீட்டெயில்ஸ், ஸோ கஸ்டமர் பிஹேவியரலாக இருக்கட்டும், கஸ்டமர் என்னென்ன வாங்குறாங்க அப்படின்ற டீட்டெயில்ஸ், கஸ்டமரோட கிரிட்டிக்கல் டீட்டெயில்ஸ், வாட் ஹி அலைன்ஸ் அப்படின்றத ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும். ஸோ தட்ஸ் வை வி ஆர் கெட்டிங் ஸோ மெனி ஆட்ஸ். ஸோ இந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே வந்து வித்தின் த பார்டர் ஆஃப் த கண்ட்ரி இட் ஹேவ் டு பி சேவ்ட். தட் இஸ் கால்ட் அஸ் டேட்டா லோக்கலைசேஷன். ஸோ இப்போ ஒவ்வொரு கம்பெனிஸும் வந்து இப்போ யூடியூப் யூ ஆர் சர்ச்சிங் ஃபார் அ வீடியோ, ஸோ யூ வில் கெட் த வீடியோ ஃப்ரம் USA. ஸோ யூஎஸ்ஏல சர்வரில் தான் இருக்கும். ஸோ இட் வில் டேக் டைம். ஸோ டேட்டா லோக்கலைசேஷன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா யூடியூப் போன்ற கம்பெனிஸ் வந்து அவங்க லைக் அந்தந்த கண்ட்ரியில் எந்தெந்த கண்ட்ரியில் டேட்டா லோக்கலைசேஷன் லா பாஸ் பண்ணுறாங்களோ அந்தந்த கண்ட்ரியில் தே ஹாவ் டு மேக் அ சர்வர், தே ஹாவ் டு மெயின்டைன் தி சர்வர். ஸோ தே கான்ட் டேக் தி டேட்டாஸ் அவுட் சைட். ஸோ தட்ஸ் த கண்டிஷன் டேட்டா லோக்கலைசேஷனை பொறுத்த வரைக்கும். இப்போ டேட்டா லோக்கலைசேஷன் எதனால கொடுக்குறாங்கன்னா ப்ரைவசி இஷ்யூஸ். ஸோ அமேசான் கேன் ஸ்டடி அவர் பிஹேவியரல், இந்தியா பீப்புள் எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்ற பிஹேவியரில் வந்து தெரிஞ்சுக்க முடியும் வித்தின் 10 years 15 years, and they can produce products according to that. Then they can become more capitalist. இல்லைன்னா என்ன சொல்கிறது, குரோனிக் கேபிட்டலிசம் மாடலில் அவங்க கண்ட்ரிஸ் வந்து ஸோ திருப்பவும் நம்ம அதே கொலோனியல் ரூலுக்கு உள்ளாடி போவோம், அடிமைத்தனத்துக்குள்ளாடி போயிடுவோம். பை த ப்ராடக்ட் வி வில் பி taken control. So that's the reason privacy issues are there. So these are the issues நம்ம டேட்டாஸ் எடுக்கிறதுனால. அது மாதிரி ஃபேஸ்புக் இஸ் ஹேவிங் இஷ்யூஸ், பொலிட்டிக்கல் ட்ரெண்ட்ஸை வந்து மாற்றுறதுல ஃபேஸ்புக் doing analysis etc. So people know that. So advertisements category. So இதை தடுக்கிறதுக்காக கவர்மெண்ட் வந்து மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி they have made டேட்டா லோக்கலைசேஷன் பில் இந்த பார்லமெண்ட் இன்னும் பாஸ் ஆகலை. இந்த பில் பாஸ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா எல்லா கம்பெனிஸும் டேட்டாவை வந்து இந்தியாவில் தான் சேவ் பண்ண முடியும். தே ஹாவ் டு ஹையர். ஸோ அதுவும் வந்து ஒரு விதத்தில் இந்தியாவுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய
software companies, they will make a server and they will give the server to the companies, big giants, so they will pay. So அதில் job creations etc இதெல்லாமே இருக்கும். இருந்தாலுமே வந்து இந்த கம்பெனிஸ்க்கு வந்து அது எக்ஸ்ட்ரா எக்ஸ்பெண்டிச்சர். ஒரு இடத்துல இல்லைன்னா 10 இடத்துல சேவ் பண்ணுறது போல 190 நாடுகள்லையும் தனித்தனியாக சர்வர்ஸ் வச்சு செய்யப்படும் போது the cost will increase. ஸோ இப்போ பிக் ஜெயின் கம்பெனிஸுக்கு ப்ராப்ளம் இருக்காது. they have most offices in all over the country, so they have huge offices. இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும், நான் சொல்லணும்னு கிடையாது. ஆனால் ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனிஸுக்கு வந்து இட்ஸ் நாட் தட் மச். இப்போ இந்தியாவோட ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனிஸ் அவங்க டேட்டாஸ் எல்லாமே வந்து ஃபாரினில் தே ஆர் மேக்கிங் அக்ரிமெண்ட் அண்ட் தே ஆர் டூயிங். இப்போ இந்தியாவில் வந்து அவங்க பண்ணக்கூடிய பிஸ்னஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ் இட் வாஸ் சேவ்ட் இன் foreign countries with Google, like other Microsoft etc, not Amazon, Microsoft etc. So if you are making this, then they have to maintain a server. So Paytm fail ஆகுற மாதிரி மற்ற கம்பெனிஸும் ஃபெயில் ஆகுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு. So that's all about the challenges, and the infrastructure challenges also there for the startup ecosystem. So that's all. And there is a fourth news related to Tele Law. So we need to know what is Tele Law. So Tele Law அப்படின்றது இன்னைக்கு it was implemented under the NALSA, National Legal Services Authority. It was created in 1987 by the Act NALSA, Legal Services Authority Act, National Legal Services Authority Act, 1987 it was created to provide poor free aid of legal, that is under Article 39A, that is DPSP, Directive Principle of State Policy. Every poor have to be given free legal aid. So everyone, so it's not about poor, free legal aid for everyone. About யாருக்கு தேவை இருக்குன்னா poor people, deprived people, that's why I have told. So இதன் அடிப்படையில் we having fast track courts etc, அப்புறம் pro bono lawyers எல்லாம் இருக்காங்க. லைக் அது மாதிரி டெலி சர்வீஸ் அப்படின்றது இது ஆல்ரெடி நிறைய ஸ்டேட்ஸில் லான்ச் பண்ணிட்டாங்க. இன்னைக்கு நாடு முழுவதும் இருக்கு டெலி இ சர்வீசஸ் இல்லைன்னா டெலி சர்வீசஸ். ஸோ வி ஹேவிங் காமன் சர்வீஸ் சென்டர்ஸ், ரைட்? காமன் சர்வீஸ் சிஎஸ்சி சென்டர்ஸ். ஸோ வயர் யூ வில் கோ அண்ட் டூ ஆதார் அப்ளிகேஷன், ஆதார் ரிலேட்டட் சேஞ்சஸ் எல்லாமே நீங்கள் பண்ணுவீங்க. ஸோ இந்த மாதிரி காமன் சர்வீசஸ் சென்டர்ஸ் கரஸ்பாண்டன்ட் பேங்க்ஸோட கரஸ்பாண்டண்டாக ஆக்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ யூ கேன் டேக் மணி, யூ கேன் டெபாசிட் மணி. எஸ்பிஐயோட கரஸ்பாண்டண்டாக இருப்பாங்க காமன் சர்வீஸ் சென்டர்ஸஸ். அதுமாதிரி ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன்ஸ், சர்டிஃபிகேட்ஸ் வாங்குறது, இந்த மாதிரி அப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாமே இவங்க ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க. இந்த மாதிரி பென்ஷன் கொடுக்குறது இவங்க எல்லாமே ஹெல்ப். ஸோ இட் வாஸ் கிரியேட்டட் பை தி கவர்மெண்ட், பட் இட் வாஸ் கிவன் அஸ் அ ஃப்ரான்ச்சைசி மாடல். So all over India it was there, in every rural areas it is available. 2 tier towns la ellame irukum, maximum it will be there. The common service centers la ellame ஒரு குறிப்பிட்ட டைம் பீரியட்ல வீடியோ கான்ஃபரன்சிங், வீடியோ இல்லைன்னா ஃபோன் கால்ஸ், கான்ஃபரன்ஸ் கால்ஸ் மூலமா கிட்டத்தட்ட நால்சா வந்து 700 lawyers they are paying for this. 7,000 lawyers. So India full up we are paying for this. ஸோ இது ஃப்ரீயாக வந்து லீகல் அட்வைஸ் கொடுக்குறது. ஸோ அந்த கேசஸில் லிட்டிகன்ஸை வந்து வித்தவுட் ஃபிசிக்கல், லைக் இப்போ சுப்ரீம் கோர்ட் லாயர்ஸ் வில் இன்ட்ராக்ட் வித் தி லைக் லாஸ்ட் வில்லேஜ் வரைக்கும் அவங்க வந்து இதை எடுத்துகிட்டு போக முடியும். ஸோ அவங்களை அட்வைஸ் கொடுக்க முடியும், என்னென்ன மாதிரியான ப்ராசஸ் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு ஹெல்ப் மென்டரிங் பண்ண முடியும். தட்ஸ் அபவுட் தி டெலி லீகல் சர்வீஸ் அத்தாரிட்டி ஆக்ட். சரியா? ஆக்ட்ல இனிஷியேட்டிவ். இட்ஸ் ஃப்ரீ ஃபார் எவ்ரி ஒன். அப்புறம் 22 scheduled languagesல it was provided. 22 scheduled languages it was provided. அப்புறம் 20 lakh கேசஸ் வந்து முடிக்கணும். அதுக்கான ரீசன் என்ன அப்படின்னா, நிறைய கேசஸ் வந்து ட்ரையல்ஸில் இருக்குது அப்படின்றது. ஸோ ஆல்டர்னேட்டிவ் டிஸ்பியூட் ரெசல்யூஷன் மெக்கானிசம் கேட்டகரியில் இதையும் முடிக்க முடியும் அப்படின்றது கவர்மெண்ட் நம்புறாங்க. ஸோ 7,000ல 700 lawyers. Sorry for the misinformation. Okay, that's all. Then there is a news about MSP. There is a panel appointed under the former Agricultural Secretary Sanjay Agarwal. So minimum support price, MSP in the sense minimum support price. So there is a need of change. So minimum support price அப்படின்னா விவசாயிகள் வந்து அவங்களோட க்ராப்பை வந்து சோயிங் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி
the government will announce a minimum support price. If example 100 rupees per kg of rice, 100 rupees is very high, so 50 I will put 50 rupees per kg. If there is a inflation occurred, illana inflation ana, it will go up to 70. If it is deflation occurred, illana velavasi kammiyachu appadina, it will go to 30. So இப்போ விவசாயம் பண்ணக்கூடியவங்க yield எடுக்கும்போது it becomes 30. The government will tell, we will give the minimum support price. Minimum support price was fixed by a body called as Commission for Agriculture Cost and Pricing. CACP னு பேரு. இவங்க வந்து கேபினெட் கமிட்டி ஆன் எக்கனாமிக் அஃபேர்ஸுக்கு வந்து ரெக்கமெண்டேஷன் கொடுப்பாங்க. மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் வழியாக போகும். So இந்த கேபினெட் கமிட்டி ஆன் எக்கனாமிக் அஃபேர்ஸ் will fix the MSP and they will announce the MSP during like sowing period க்கு முன்னாடி அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க. We having 22 crops, we are providing MSP, minimum support price, that is 14 for kharif, 6 for rabi and 2 for commercial crops. அப்புறம் dehusked coconut, அப்புறம் யூ ஹேவிங் டோரி, இதுக்கெல்லாமே வந்து இதில் இருக்கக்கூடிய ரேட்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்க. தட் இஸ் மஸ்டர்ட் ரேட்லேயும் பீப்புள் நோ தட் இஸ் கொப்பரை தேங்காய். ஸோ அந்த தேங்காவோட ரேட்டுக்கும் டீஹஸ்கட் அப்படின்னா அது மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த சவரி எடுக்க மாட்டாங்க. சரியா? ஸோ தட்ஸ் வை, ஸோ தட் இஸ் நாட் இம்பார்ட்டன்ட். எம்எஸ்பி அப்படின்னா மினிமம் சப்போர்ட் ப்ரைஸ். ஸோ இட் வில் பி கிவன் அண்டர் தி ரெக்கமெண்டேஷன் ஆஃப் திஸ். என்ன கேட்டகரியில் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா தட் இஸ் A2 மாடல், A2 plus FL and then C2 model. So now we are providing A2 plus FL. A2 அப்படின்னா the cost for the production. So விவசாயிகள் உழுறதுக்கு cost incurred by the farming, fertilizer வாங்குறது, seed வாங்குறது, irrigation purpose, diesel, tractors, everything will be incurred. வாடகை எடுக்கிறது எல்லாமே வந்துடும். Plus labor charge will also incurred under this. A2 plus FL மாடல் அதுக்கப்புறம் உருவாக்குனாங்க. ஏன்னா நிறைய விவசாயிகள் வந்து அவங்களே வேலை செய்வாங்க. ஸோ அவங்களோட உழைப்பு அதில் ஆட் ஆகும். ஸோ இஃப் இட் இஸ் லைக் 150 அப்படின்னா இதில் 50%, இதுக்கு பிறகு 50% will be added. ஸோ அது according to the CACP, I can't decide it. ஸோ C2 அப்படின்னா A2 plus FL வரும். A2 plus FL, that is family labors plus this cost incurred for the input plus rent. இப்போ நிறைய விவசாயிகள் வந்து பெசன்ஸாக இருப்பாங்க, நாட் த ஃபார்மர்ஸ். பெசன்ஸ் அப்படின்றப்போ they will take the land rent, ரிலீஸுக்கு எடுத்து பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த லேண்ட் ரெண்டும் ஆட் ஆகும். இது இன்னும் இம்ப்ளிமெண்டேஷனில் வரல. ஸோ தட்ஸ் வை த கமிட்டி வாஸ் அப்பாயிண்டட். ஸோ யூ பீப்புள் ஹேவ் டு நோ திஸ் ப்ராசஸ். And the committee was appointed for the objective is important for agricultural new market. இன்னைக்கு டிமாண்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி you have to increase the production as well as டிமாண்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி you need to put the MSP. இப்போ 22 கிராப்ஸ் தான் கொடுக்குறோம். வேற எந்தெந்த கிராப்ஸ் வந்து டிமாண்ட் இருக்குது, அக்ரிகல்ச்சர் மார்க்கெட் பண்ண வேண்டிய இருக்குது. ஸோ அதுக்கு வந்து கொடுக்கறதுக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறதுக்கும் அனுப்பியிருக்காங்க. அண்ட் தென் there is a natural farming, that is organic farming and natural farming category. ஸோ அதுக்கு வந்து இது வரைக்கும் எம்எஸ்பி கிடையாது. எம்எஸ்பியில் இன்சென்டிவ்ஸ் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா ஸோ த ஃபார்மர்ஸ் வில் ஸ்டார்ட் டூயிங் நேச்சுரல் ஃபார்மிங் கேட்டகரி. அது மாதிரி இரிகேஷனுக்கு வந்து ரெக்கமெண்டேஷன் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. த ஆப்ஜெக்டிவ் ஆஃப் தி கமிட்டி ஐ எம் டாக்கிங். ஸோ இன்னும் இம்ப்ளிமெண்டேஷனில் வரல. த கமிட்டி இந்த ஆப்ஜெக்டிவ்ல தான் ஒர்க் பண்ண போகிறாங்க. ஸோ மைக்ரோ இரிகேஷன் அண்ட் தென் crop diversification. இன்னைக்கு நம்ம 22 crops தான் கொடுக்குறோம். crop diversification, mostly wheat, rice தான் நிறைய இடங்களில் விவசாயம் பண்ணுறாங்க. millets crops, yesterday we studied related article. அது மாதிரியான crops வந்து புவர் டிஃபிஷியன்சி ஆஃப் ரெயின்ஃபால்லே வளரும். நியூட்ரியன்ஸ் வந்து அந்த அளவு தேவையில்லை. ப்ரொடக்ஷன் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். அப்படின்றப்போ crop மைக்ரோ நியூட்ரியன்ஸை வந்து அதிகப்படுத்துறதுக்கு we can go for like agro கேட்டகரியில் we can improve our nutrition level, agriculture level. ஸோ அதுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணும். ஸோ தட்ஸ் அ பெனிஃபிட் ஆஃப் திஸ்
team இவங்க இனி recommendation கொடுக்குற we need to study later கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் we will study. Then the next news related to citizenship. There is a 1.65 lakh people Indian citizenship வந்து அவங்க வந்து இந்தியாவோட சிட்டிசன்ஷிப் வந்து ரெனவுன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அப்படின்னா நாங்கள் வேறு நாட்டுக்கு போகிறோம் அப்படி வேறு நாட்டோட சிட்டிசன்ஷிப் அக்வயர் பண்ணியிருக்காங்க. தட்ஸ் வை தே ஹேவ் ரெனவுன்ஸ் இந்தியன் சிட்டிசன்ஷிப். So we having the procedures, so we will deal. So citizenship acquire பண்றதுக்கு, so we having, there is no constitutional provisions, so we will see what are the constitutional provisions under article 5 to 11 we having. So article 5 talks about who are domicile when India got independence, when India was separated by Pakistan, who are born in India, parents பிறக்கலைன்னா கூட அவங்க பேரண்ட்ஸ் இந்தியன்ஸாக இருக்காங்க அப்படின்றப்ப போத் தே வில் கெட் தி சிட்டிசன்ஷிப். டொமைசில் இந்தியாவோட குடிமகன் அப்படின்னா யார் அப்படின்றது. ஆர்டிகிள் 6 இட் டாக்ஸ் அபவுட் ஹூ ஆர் மைக்ரேட்டட் டு இந்தியா ஃப்ரம் பாகிஸ்தான் பிஃபோர் மார்ச் 1947. தட்ஸ் அ டேட். ஐ ஹோப் இன் மார்ச் இல்லைன்னா ஜூலையாக இருக்கும். Then 7 it talks about article 7 it talks about those who migrated India la irundhu migrated to Pakistan. Sorry, this is 1949 time period. Pakistan la irundhu India return ஆவறவங்க, those who India la irundhu Pakistan போறாங்க. Sorry, this is 47, this is 49, this is March 31st. Okay, India la irundhu Pakistan migrated ஆவறாங்க, then they have not liked the Pakistan, so they came back. So 1947 time period la when India got independence, அந்த டைமுக்கு முன்னாடி போயிருக்கணும். அதுக்கு பிறகு they came back before 1949. So அந்த time period la, so the year is not important. Then article 8 talks about people of Indian origin who are staying outside at the time of independence if they want to become an Indian citizen. So அவங்க பேரண்ட்ஸ் இல்லைன்னா அவங்களோட பேரண்ட்ஸ் வந்து இந்தியன் ஒரிஜினாக இருப்பாங்க, பட் தே ஆர் செட்டில்ட் இன் அவுட் சைட், பட் தே வாண்ட் இந்தியன் சிட்டிசன்ஷிப் மீன்ஸ் தே ஹாவ் டு பி ரெஜிஸ்டர்ட் வித் தி டிப்ளமேட்டிக் ஆஃபீஸ். யூஎஸ்ல இருக்காங்கன்னா யூஎஸோட அம்பாசிடர்ஸ் எம்பசி ஆஃபீஸில் போயிட்டு ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும். தட்ஸ் அ கண்டிஷன். அந்த 9 வந்து யாரெல்லாம் டெர்மினேட் பண்ணலாம், 10 சேம். 11 it talks about who can be provided with citizenship. Article 11, that is important. Article 11, the parliament has the authority to make laws. The parliament may by law, parliament can allow who can be the citizen of India. So adan adipadaila we have provided citizenship act 1955. So yaar citizenship Indian citizenship ஆகணும் அப்படின்றத citizen ஆகணும்ன்றது article சொல்லல, constitution never talks about. So by this act we have made it. So இதுல by birth, அப்புறம் by descent, அப்புறம் by registration, by naturalization, then by incorporation of territories. So by birth அப்படின்னா பிறப்படிப்படையில் எய்தர் இன்னைக்கு முன்னாடி 2 parents இருக்கணும் under this act, 2 parents இந்தியன்ஸாக இருக்கணும். இப்போ எய்தர் parents இந்தியன்ஸாக இருந்தால் that is enough. The descent அப்படின்றப்போ சேம், நீங்கள் வெளியில் பிறந்திருந்தாலும் your parent is an Indian, so you will get Indian citizenship. By registration in the sense if you are a PIO or you are marrying a woman from outside or a male from outside or like that category, அவங்க வந்து they can get citizenship for 15 years எல்லாம் வெயிட் பண்ண 12 years 15 years எல்லாம் வெயிட் பண்ண தேவையில்ல. they can get citizenship by registration category. இப்போ அதை 5 மாற்றிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். 5 years they have before application they have to be there in India. Naturalization process அப்படின்னா you are not related to இந்தியன்ல எந்த விதத்துல நீங்க வந்து இது people of Indian origin category இல்லைன்னா இந்தியன்ஸை கல்யாணம் பண்ணும்போது இது வந்து no relation with India, but you want to settle in India. If any foreigner want to settle in India, so they can apply for it by naturalization. I hope 14 years it will take. Then by incorporation அப்படின்னா if we acquired any territory like Sikkim, then the Sikkim people will get the Indian country அப்படின்ற ஸ்டேட்டஸ் கொடுத்துருக்கோம்.
அதே மாதிரி இப்போ வேறு கண்ட்ரிஸை நம்ம அக்யூர் பண்ண வேறு லேண்டை அக்யூர் பண்ணுறோம், அங்கே பீப்புள் இருக்காங்கன்னா we will provide இந்தியன் சிட்டிசன்ஷிப். பட் ரெனவுன்சியேஷன் அப்படின்றது ரெனவுன்ஸ் டெர்மினேஷன் அப்படின்னா சிட்டிசன்ஷிப்பை துறக்கிறது. இது வந்து சிட்டிசன்ஷிப் வாங்குறது, சிட்டிசன்ஷிப்பை துறக்க முடியும், வேணான்னு சொல்ல முடியும். ஸோ பை ரெனவுன்ஸ் பை வாலண்டரி. இப்போ யூஎஸோட சிட்டிசன்ஷிப் கிட்டத்தட்ட 1.65 lakh பீப்புள் வந்து ரெனவுன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா 78,000 பீப்புள் காட் சிட்டிசன்ஷிப் இன் யூஎஸ்ஏ. ஸோ அப்போது யூஎஸ் சிட்டிசன்ஷிப் வாங்குறாங்க அப்படின்னா தே கேன் ரெனவுன்ஸ் இந்தியன் சிட்டிசன்ஷிப் கிவிங் அப். அது மாதிரி தெர் இஸ் அ டெர்மினேஷன். ஸோ யூ ஆர் நாட் கிவிங் அப், த கவர்மெண்ட் வில் டெர்மினேட் யுவர் சிட்டிசன்ஷிப். டிப்ரிவேஷன் அப்படின்னா ஃப்ராட்லண்ட் மைண்ட்ஸில் சிட்டிசன்ஷிப் வாங்கிடுது. நீங்கள் சிட்டிசன்ஷிப் ஆஃப் இந்தியா ஆயிருக்கீங்க பை ஃப்ராட், டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாமே ஃப்ராட் அப்படின்னு தெரிய வரும்போது சிட்டிசன்ஷிப் ரெனவுன்ஸ் பண்ண முடியும். அண்ட் தென் பை மீன்ஸ் ஆஃப் disloyal to the constitution. Foreign countries kuda, foreign countries in the sense enemy country, while doing war, having war, you are doing trade with the enemy country, then your citizenship can be terminated, deprived. அப்புறம் நேச்சுரலைசேஷன் இல்லைனா ரெஜிஸ்ட்ரேஷனில் நீங்கள் சிட்டிசன்ஷிப் வாங்கி நேச்சுரலைசேஷன் கேசஸில் ஃபஸ்ட்டு 5 இயர்ஸில் 5 இயர்ஸ்க்குள்ளாடி 2 இயர்ஸ் உங்களுக்கு எங்கேயாச்சும் இம்ப்ரிசன்மெண்ட் கிடைச்சா, ஏதாவது கண்ட்ரியில் கிடைச்சா கூட யூ வில் பி டிப்ரீவ்ட். அப்புறம் 7 இயர்ஸ் இந்தியா பக்கமே தலை காட்டல் அப்படின்னா who are settled outside, they are not coming to India, can be deprived. ஆனால் டிப்ரீவ் பண்ண மாட்டாங்க, notification will be given, so they will go and like give the statement in the embassy office, so not be terminated. 7 years வரல அப்படின்ற ரீசனை சொல்லுவாங்க. ஸோ that's all about this category. இதில் ரெனவுன்ஸ் பண்ண ஸ்டோரி தான் இப்போது நம்ம படித்தது. 1.65 lakh people renounced. The next news related to freedom of press. ஸோ இந்தியன் கவர்மெண்ட் வந்து ஃப்ரீடம் ஆஃப் ரிப்போர்ட்டர்ஸ் வித்தவுட் பார்டர்ஸ் அப்படின்ற ஆர்கனைசேஷன், தட் இஸ் ஆர்கனைசேஷன், நான் கவர்மெண்டல் ஆர்கனைசேஷன், இட்ஸ் an NGO, Reporters Without Borders. It's in Paris, France. They used to release freedom எந்தெந்த countries வந்து freedom press, freedom of press கொடுக்குறாங்கன்ற அடிப்படையில் ஸோ தே வில் ரிலீஸ். ஸோ எந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு ப்ரொடெக்ஷன், எந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு சுதந்திரம் கொடுக்குறாங்க செய்திகளை லைக் விடுறதுல அப்படின்ற அடிப்படையில் தே வில் பி ரேங்க்ட். ஸோ அதன் அடிப்படையில் இந்தியாவோட ரேங்க் இஸ் 142 இந்த லாஸ்ட் இயர்ஸ். ஸோ தட்ஸ் வை இந்தியன் கவர்மெண்ட் இஸ் நாட் அக்செப்டிங் இட், பிகாஸ் அவர் ரேங்க் இஸ் கோயிங் டவுன். லாட் ஆஃப் அட்டாக்ஸ் ஆன் ஜேர்னலிஸ்ட் எக்ஸெட்ரா ஹேப்பன்ட் இன் இந்தியா. எல்லா கண்ட்ரிஸும் இது பொருந்தும். நார்வே, டென்மார்க் போன்ற கண்ட்ரிஸ், Scandinavian countries are in top. They don't have any restriction for the press. So what are the categories were taken? That is political support, political aspect எடுக்கிறாங்க. அப்புறம் legal framework, economical context category, political context category, legal framework அவங்களுக்கு ப்ரொடெக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன இது. அப்புறம் socio cultural, அப்புறம் யூ ஹேவிங் சேஃப்டி ஆஃப் தி பீப்புள். we don't have the safety for even for the police officer. Yesterday DSP officers மேலேயே மணல் மாஃபியாஸ், they are doing attacks. We lost a DSP from I hope Haryana. So today it happened in Gujarat. So then how we will provide protection for the press people? So that's a problem of India. So that's all. So UPSC point of view, let's just know this report, and the Indian ranking is 142 under 150 countries. So that's all. Then there is a program called as Namaste Scheme. It's a scheme for manual scavengers. Ministry of Drinking Water and Sanitation, அப்புறம் Ministry of Social Justice and Empowerment, அப்புறம் Ministry of Housing and Urban Affairs சேர்ந்து இதை ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க.
இந்த ப்ரோக்ராமோட மெயின் மோட்டிவ் என்ன அப்படின்னா ஃபெர்டிலிட்டிஸ் இருக்கக்கூடாது, அப்படின்னா சானிடேஷன் ஒர்க்கர்ஸ் வந்து சாகக்கூடாது, have to be protected with safety gears etc, protection gears etc, and automated machines வந்து கொடுக்கப்படணும். யாரும் வந்து மனித கழிவுகள் கூட காண்டாக்டில் வரக்கூடாது, பிசிக்கல் காண்டாக்டில் வரக்கூடாது, அப்படின்னா கிளீனிங் பண்ணும்போது. ஸோ அது டார்கெட் வச்சுருக்காங்க. அப்புறம் இவங்களுக்கு வந்து ஆல்டர்னேட்டிவ் லிவ்லிஹுட், அவங்க வேறு தொழில் செய்கிறதுக்கான வாய்ப்புகளை உருவாக்கி கொடுக்கணும் அப்படின்றத பிளான் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஆல்ரெடி வி ஹேவிங் அன் ஆக்ட் தட் இஸ் ப்ராகிபிஷன் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆஃப் மேனுவல் ஸ்கேவஞ்சர்ஸ் அண்ட் ரீஹாபிலிட்டேஷன் ஆக்ட். பீப்புள்ஸை எந்த ஒரு காரணத்தை கொண்டும் ட்ரைனேஜ் க்ளீன் பண்ணுற, ட்ரைனேஜ் கேன் பி cleaned, have to be cleaned. ஸோ பை ஆட்டோமேட்டட் மிஷின்ஸ் ஆர் ரோபோட்ஸ் ஆர் தேர் நவ். ஸோ அது வந்து கவர்மெண்ட் ஸ்பெண்டிங் பண்ணணும், அது வந்து ஹை காஸ்ட் அப்படின்றனால ஸ்பெண்டிங் பண்ணலை. You having lot of things related to that. And then why still even நம்ம கவர்மெண்ட் வந்து அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுறது கிடையாது, இவங்களை எல்லாமே கான்ட்ராக்ட் ப்ரொவைட் பண்ணுறோம். இப்போ ட்ரைனேஜ் கிளீனிங் அப்படின்னா ஒரு கான்ட்ராக்ட் கொடுத்துருவாங்க, அந்த கான்ட்ராக்டர்ஸ் இவங்களை யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ சர்டன் கம்யூனிட்டி பீப்புள், கேஸ்ட் பேஸ்ட், அது சதர்ன் சைடில் அதிகமாக இருக்காது, நார்தர்ன் சைடில் இட் இஸ் மோர் ப்ரலவன்ட். ஸோ மெயின் ரீசன் வந்து கேஸ்ட் டைனமிக்ஸ் வருது. People who are in the lower caste were forced to do this. Apra low awareness about this, lot of people are dying, so thousands of people are dying, so that have to be taken concern. Apra cheaper option, ipo robots ella install பண்ணனும் அப்படினா அது கிட்டத்தட்ட ஒரு ட்ரைனேஜ் ஒரு ஏரியாவுக்கே வந்து 1 crore இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்கு. அண்ட் தென் அதோட ஒர்க்கிங் ஆப்ரேஷன்ஸ் பர்பஸ் எல்லாமே நார்மல் பீப்புளால் ஒர்க்கிங் பண்ண முடியாது. ஸோ யூ நீட் இன்ஜினியர்ஸ், ஸோ த காஸ்ட் வில் பி வெரி ஹை. அப்புறம் என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் இஷ்யூ, வி ஹேவிங் எ லா அண்ட் தென் நேஷ்னல் சஃபாய் கர்மச்சாரி கமிஷன் ஒன்று இருக்குது, இவங்களை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுற, இவங்களுக்கு வாழ்வாதாரம் கொடுக்கறதுக்காக. ஆனால் இன்னும் மேனுவல் ஸ்கேவெஞ்சிங்கில் பீப்புள் ஆர் டையிங். சீப்பர் அவைலபிலிட்டி ஐ ஹவ் டோல்ட். ஸோ தீஸ் ஆர் த ரீசன்ஸ். ஸோ கவர்மெண்ட் இனிஷியேட்டிவ் ஆல்ரெடி நான் சொல்லிட்டேன். த ஆக்ட், வி ஹேவிங் ஆக்ட், அப்புறம் வி ஹேவிங் அ நேஷ்னல் கமிஷன் ஃபார் சஃபாய் கர்மச்சாரி, அண்ட் தென் வி ஆர் ப்ரொவைடிங் காம்பன்சேஷன் those who die. So that's all. So we need to take steps to remove those hurdles. So thanks a lot. Now we will see the MCQ. Okay, with reference to the Bundelkhand Expressway, consider the following statements. Statement number 1, the 296 kilometer long 4-lane Bundelkhand Expressway passes through 7 districts: Chitrakoot, Banda, Mahoba, Hamirpur, Jalun, Auria and Etawah. So statement number 2, it extends from NH 35 at Gonda village near Bharat Koop in Chitrakoot district to near the Kudrail village in Etawah district, where it merges with the Agra Lucknow Expressway. So which of the statements given above is are correct? Options are A one only, B two only, C both, D neither. Next question. With reference to Mission Shakti scheme, consider the following statements. Statement number 1, Mission Shakti has 2 sub-schemes, that is Sambal and Samarthya. Statement number 2, the components of Sambal sub-scheme do not consist of one-stop center. Which of the statements given above is are correct? Options are A one only, B two only, C both, D neither.
Okay, next question. So third question, they are drought resistant crops and can grow in poor soil condition with less water, less fertilizers and pesticides. They can withstand higher temperature, making them perfect choice as a climate smart cereals. Which crop is being talked about? A. Jute, B. Maize, C. Millet, D. Sugarcane. Okay, next question. Which of the followings Which are the followings are the benefits of creation of eco-sensitive zones? Statement number 1, it is an insight to conservation. Statement number 2, reduction in man-animal conflicts. Statement number 3, mitigating climate change. Fourth, protection of tribal rights. Which of the statements given above is are correct? Options are A, 1 and 2 only. Option B, 3 and 4 only. Option D, C, 2, 3 and 4 only. Option D, 1, 2, 3 and 4 only. Okay, next question. So fifth question, with reference to the monkeypox, consider the following statements. Statement number 1, it is a viral zoonotic disease that occurs primarily in the tropical rainforest areas of Central and West Africa. Statement number 2, human to human transmission does not occur. Statement number 3, the first case of monkeypox was reported in 1958 in humans. Which of the statements given above is are correct? Options are A, 1 only, B, 2 only, C, both, D, neither. Sorry. C, 1 and 3, D, 1, 2 and 3. Do it fast. Okay, now we will see the answers. Cross check your answers. So question number 1, sorry, 1, that is C, both. 1, it is C. Second one, it is A. So subscheme, Sambal subscheme layum, it has one stop sender. So yeah. Then third one, that is C, millet. Everyone knows, everyone answered correctly. Good. Then fourth question. So answer is D, 1, 2, 3 and 4. So insightive conservations, it's not exciting. So eco-sensitive zone is insightive. Insightive in the sense, அங்கே இருக்கக்கூடிய உயிரினங்களை அங்கே வச்சே நம்ம பாதுகாக்கிறது. You are not going to take out. So வைல்ட் லைஃப் லைக் ஜூஸ் எல்லாம் கொண்டு வந்தீங்கன்னா அனிமல்ஸை வெளியில் கொண்டு வர்றது. Reduction in man-animal conflict, yes, correct. Mitigating climate change, yes. It will improve the forest cover. Protecting the tribals will live there. We will allow the tribals to stay there. Mining operations, vehicles movements எல்லாம் தான் restrict பண்ணும். சரியா? Peoples will stay. Okay, next.
Fifth one, answer is A. So everyone answered wrongly. Year, that is about monkeys. Humans occurred in 1978, 78 or 79. So that's all. So okay, now we will see the answers. Sorry, mains answer writing question. Same dialogue. The question: startups are the engine of exponential growth, manifesting the power of innovation. Critically analyze in context of startup ecosystem in India. Critically analyze. So analyze it and send to me. Thanks a lot for joining with us.